وهذه فيكم محتاجة دراسة دائما. فيكم الخير والبركة، جهود مشكورة، بارك الله فيكم. الله يعطيكم العافية دكتور ويبارك في ودولية. دعم مسيرة التعليم وتجويد الممارسات التربوية. اللهم آمين دكتور، اللهم آمين. هذا العرض عندك حين. دكتور سعود، العرض عندك على الواتساب بس لو تتذكر شوفه. طيب أنا أعتذر منك دكتور، أبشر الآن أدخل الواتساب عند الصلاح إذا تتأكدون فقط من الإيميلات أنها أرسلت جميعها للجميع. دكتور أرسلناها مرتين يا عادل. تمام.
من باب التذكير قبل أن نبدأ للمسجلين اللي متعودين معنا على لقاءات المكتب، يعرفون يعني سياسة اللقاءات. توجد أسفل الشاشة أيقونة interpretation أو الترجمة. إذا تحدثنا بالعربي لمن هو حضور إنجليزي يضغط إنجليزي، وإذا تحدث المتحدث إنجليزي يضغط عربي، وأيضا كذلك متاح الترجمة بالعربي. أيضا يتواجد معنا لغة الإشارة أستاذ سعود العصيمي لمن يحتاجون لغة الإشارة موجودة معنا في اللقاء. نحن سنبدأ إن شاء الله خلال دقائق من الآن. أنا حتى اللقاء مسجل سيتاح أيضا، واللقاء عليه شهادات أيضا سترسل بعد اللقاء، إما في نفس يوم اللقاء أو في اليوم الآخر. ومكتبكم لا يتأخر حقيقة، وأنا أشكر الزملاء في إدارة التقنية وفي إدارة تطوير الأعمال على جهودهم الحثيثة للتواصل مع جميع المسجلين، ونرحب بكم. أنا سأترك المجال الآن لدقيقتين إلى 3 دقائق حتى نبدأ اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. And let me know if and when I should begin. Yes, Jay, I will have the introduction and I will introduce each one of the speakers. So, good. Yeah. I just don't want to miss anything. I will wait. That's okay. That's okay. طيب اوكي. جاي are you ready؟ I am ready. دكتور هاشل، دكتور يعني الله، جاهزين؟ نعم جاهزين. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد. اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء ال18 من سلسلة اللقاءات التربوية التي يقدمها المكتب، وباسم معالي المدير العام لمكتب التربية معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، وكافة الزملاء والزميلات في المكتب والمراكز المتخصصة التابعة، نرحب بكم. وأيضا كذلك يسرنا أن نرحب بمتحدثي هذا اللقاء العلمي الثري الذي أخذ موضوع استراتيجيات التعلم العميق في ضوء مهارات التفكير الناقد. ولا شك أن موضوع التعلم العميق وموضوع التفكير الناقد هما موضوعان مكملان لبعضهما البعض، أحدهما يسبب في حدوث الآخر. وأيضا كذلك تأتي أهمية الموضوع من أهمية الحاجة إليه، وأهمية احتياج المعلم إليه، والمشرف التربوي أو الموجه التربوي أيضا كذلك إلى التعرف إليه، وقائد المدرسة وولي الأمر، لا سيما ونحن ننتقل في نظريات التعلم ونظريات التدريس من التدريس القائم على المعلم إلى التدريس القائم على المتعلم. وقبل أن أيضا كذلك ألج في محاور لقائنا، دعوني أيضا كذلك أرحب بكم أيها الزملاء والزميلات الحضور الكريم من أساتذة الميدان، معلمين والمعلمات، وأيضا كذلك أساتذة الجامعات من الأكاديميين والأكاديميات والباحثين والباحثات في دول المكتب، الدول الأعضاء بالمكتب، وأيضا كذلك من يحضر معنا من الدول العربية، ومن يشاهد لقاءنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر قناة اليوتيوب.
فمرحبا بكم جميعا. وفي الحقيقة يعني ثقة المكتب لديكم ثقة عالية لحضور مثل هذه اللقاءات. لا أريد أن أستطرد، لكن مرحبا ملايين بالجميع، ونسأل الله التوفيق والسداد. ودعوني بداية أن أعرف بمتحدثي هذا اللقاء. المتحدث الأول جاي مكتاي، who is a veteran educationist and accomplished author, having co-written 18 books, including the award-winning and best-selling Understanding by Design series and Grant Wiggins. His books have been translated into 14 languages. Jay has also written more than 50 book chapters, articles, and blogs, and been published in leading journals, including Educational Leadership with ASCD, Edutopia, and Education Week. Jay has an extensive background in professional development and is a regular speaker at state, national, and international conferences. He has made presentations in 48 states within the United States and 7 Canadian provinces, and internationally in 41 countries on 6 continents. And maybe this is the 42 presentation with ABEGs in the Gulf states. Thank you, Jay, for accepting our meeting. And also let me introduce the other 2 speakers. I will shift into Arabic. دكتور سعادة البروفيسور يعني الله بن علي بن يعني الله القرني، أستاذ المناهج وطرق التدريس الرياضيات بجامعة الملك عبد العزيز، رئيس بيت الخبير الاستشارات البحثية وبناء البرامج التطويرية، رئيس قسم الاتصال بكلية الاتصال والإعلام سابقا، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وكلية الدراسات العليا التربوية سابقا. له العديد من الأبحاث العلمية المحكمة في مجال المناهج وطرق التدريس، التعلم والتدريس المستند إلى الدماغ والتدريس الإبداعي، المنهج الخفي، الاتصال، التفكير الإبداعي، المهارات الحياتية. له 11 مؤلفا، ومنها على سبيل المثال ما يتصل بموضوع لقائنا كتاب مهارات التعلم والتفكير، وكتاب أيضا كذلك مهارات التعلم والتفكير، كتاب الاتصال، وغيرها من الكتب الكثيرة. قدم أكثر من 2000 ساعة تدريبية، وقدم أكثر من 1500 ساعة تدريبية في خدمة الجامعة بمختلف عماداتها. درب في عدد من الجامعات السعودية، تقريبا عندي إحصائية بكافة الجامعات السعودية، ولعلنا أيضا كذلك نشرف به في هذا اللقاء العلمي الثري كأحد اللقاءات التي يشرف بها مكتب. فحياك الله سعادة البروف. ضيفنا الثالث الدكتور هاشم بن محمد السعدي، وهو محاضر لغة إنجليزية وباحث في مركز الدراسات التحضيرية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وأيضا مدرب أكاديمي في مركز التميز في التعليم والتعلم بالجامعة، حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التيسل من جامعة بريستول في المملكة المتحدة عام 2000، والدكتوراه من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة عام 2015. وكانت أطروحته أيضا كذلك لها علاقة مباشرة بموضوع لقائنا في الليرنر أوتونومي، وله العديد من الاهتمامات البحثية في استقلالية المعلم والتربية النقدية وتدريب المعلمين في القرن 21، وقدم العديد من الأبحاث وشارك في المؤتمرات. وأعذروني أصحاب السعادة المتحدثين إن قصرت في التعريف بكم، مثلما رأيتم في محاور الدورة التي أرسلت لكم. سنتناول إن شاء الله خلال الوقت المتاح 1:50 القادمة ما يثري لقاءنا، وأيضا كذلك ما إن شاء الله يحظى إلى تطلعاتكم. فنحن لدينا خبراء متميزين، خبير دولي وخبير إقليمي وخبير أيضا كذلك، والمكتب يفخر بهذا اللقاء. سنتعرض إن شاء الله إلى مفهوم التعلم العميق وأهميته، إلى استراتيجيات التعلم العميق في البيئة الصفية ومهارة التفكير الناقد، وأيضا كذلك استراتيجيات بناء المناهج وفق التعلم العميق ومهارة التفكير الناقد، الأدوات التي تساعد الطلاب على التعلم العميق،
أدوات واستراتيجيات عملية لمساعدة المعلمين على بناء مهارة الطلاب في التعلم العميق ومهارة التفكير الناقد. لا أستطيع أن أحصي فخري بهذا اللقاء، وأيضا كذلك فخري بالحضور الذي يتجاوز الآن 700. أيضا أشيد بجهود المكتب في التعلم العميق ومهارة التفكير الناقد. المكتب له العديد من المؤلفات، وأطلب من الزملاء وضع روابط هذه المؤلفات في الشات. المكتب يكفيه فخرا أنه ترجم كتاب جي مكتاي الذي ترجمته باللغة العربية، التعلم العميق: نقطتين أدوات لإشراك الطلاب في صنع المعنى، بمعنى كيف أن نحول الطلاب من مستهلكين إلى منتجين للمعلومة، وكيف أن نبني مهاراتهم وكفاياتهم ليصبحوا نقادا، ليصبحوا متعلمين يدركون المعلومة، يتفهمون بيئتها ويعلقون عليها ويعرفون منها المعنى الصريح والضمني لها في حدود ما يعني تملكه مهاراتهم في كل مراحل التعليم. الحديث معكم شيق، لكني أقف بحسب عرف وبروتوكول اللقاءات الشهرية. أرحب أيضا كذلك بمترجم اللقاء الأستاذ محمد، ومترجم لغة الإشارة الأستاذ سعود الحصيمي، لهم منا الشكر والتقدير. ونبدأ بمتحدثنا الأول سعادة الجي مكتاي، يتحدث في حدود 40 دقيقة إلى 45 دقيقة القادمة، ثم سعادة البروف عن الله، ثم سعادة الدكتور هاشل السعدي. فلتتفضل جي مكتاي، تفضل. قبل أن أعطيك المايك بس أذكر الجي مكتاي سيتحدث اللغة الإنجليزية. أضغطوا أيقونة الترجمة لمن يريد الترجمة بالعربي، اختار اللغة العربية، وإذا تحدث بالعربي المتحدث ارجع وغير الأيقونة إلى المتحدث العادي. تفضل جي. Sorry for that. Okay. Good evening. I'm coming to you not from the universe, but from Maryland on the East Coast of the United States. And I'm very happy to be with you. I'm going to share my screen and begin my part of this meeting. My screen visible, you can see okay? Okay. Thank you. So I've been asked to share with you ideas from a recent book called Teaching for Deeper Learning. And I like to frame teaching through questions. So I'm going to focus on 5 questions, although my time may not allow me to get to all 5. But here are the questions I'd like to explore, at least briefly. What is deep learning? Why focus on deeper learning? What's worth learning deeply in all that we might teach? How should we teach so that students are likely to learn deeply? And how will we know that students have learned deeply? So let me begin with this first question. Oops. So what is deep learning? Well, the phrase is being used a lot in education, but it has different meanings for different people. Some people believe deep learning is just learning more content, more material. But that to me is not the best definition. Another conception of deep learning has to do with cultivating what some people are calling 21st century skills, like critical thinking, creativity, ability to work well in teams. And while I agree these are important skills, I don't define deeper learning only by those. The definition of deeper learning that my colleague Harvey Silver and I have adopted in our book is adopted from the National Research Council in the US. And their definition is straightforward. That deeper learning is a process through which an individual becomes capable of taking what's been learned in one situation and applying it effectively to something new. I call this transfer, the ability to apply one's learning to something new. And that is, to me, evidence of deeper learning.
Now, I'm curious, you can raise your hand, although I won't be able to see everyone. If you are familiar with the name Dr. John Hattie. John Hattie is a researcher from New Zealand and has done considerable research on teaching and learning. John sent me an article recently, and I want to summarize the key ideas in the article. These are John Hattie's words, but using my graphic that's on the screen. John Hattie says, in all my years studying teaching and learning, I've concluded that we can think about 3 levels of learning for students. John says there's surface level learning, typified when teachers present new material to students, or they might read it in a book or view it online. But Hattie reminds us, if students just take in new information, but they don't do anything with it, that information will remain on the surface and will eventually fade from memory. Then Hattie says there's deep learning, which he defines as I do, learning for understanding. But deep learning is below the surface, and it takes time to build understanding or deep learning. And finally, John Hattie says the deepest learning is evident when students can transfer what they've learned to something that wasn't directly taught. In other words, they understand the material, the content, and the process well enough that they can apply it or transfer it. So this visual and these ideas get at the heart of our book. So why should we focus on deeper learning? Permit me to share just a few of the trends or the factors that are evident in our world today. And this will be familiar to everyone on this webinar. One factor in our world is that the knowledge base of the world continues to expand. And in subjects like science and history, the knowledge base is increasing almost daily, whereas our time with students is generally fixed. So knowledge continues to grow beyond our ability to cover it all. Another thing we know is that people now have access to the world's knowledge on handheld devices. And so this is a other significant factor. A third consideration is related to the connection among internet devices, big data, networks. Pardon me 1 second. Yeah. Sorry, I just forgot to get a picture Yeah. of the thing. I just didn't want to walk in on an Yeah. accident. Okay, thank you. Pardon me. Okay. And the Internet of Things involves the interconnection of internet-enabled devices tied to big data and so forth. This offers potential, but also potential concerns about privacy, for example. We know that for some time, automation has been a major factor in our world and in our economy. It is changing the nature of jobs. Automation had been focused more on low-skilled manufacturing type jobs that could be automated. But now we're seeing technologies that are affecting high-skilled jobs. And these are disruptive factors to our world. In fact, we can say if anything is predictable in the modern world, it's that things are not predictable. The coronavirus pandemic that's impacted all of us and really many cases changed our lives was not on many radar screens 3 or 4 years ago, and yet it emerged and we had to deal with it. My contention, therefore, is that we need to be preparing students not just to give back information that was taught to them in the way it was taught, but prepare them to be able to apply their learning to new things, to unexpected challenges, to new opportunities, because that's the world in which we are preparing our students to enter. This leads me to propose that there are 3
categorically speaking, 3 types of learning goals toward which we teach. Now, these aren't new, but their distinctions matter. We have what I call acquisition goals, namely what knowledge and skills should students acquire when they're learning new material. And when I talk about knowledge and skills, I'm talking particularly about factual knowledge and basic skills. These are foundational, and students can't do anything without the basics. But we have another goal type, which I refer to as understanding goals. An understanding is about more than just remembering a fact. It's about larger transferable ideas and processes. These are the things we really want students to understand. And thirdly, we have transfer. Once again, the ability to apply one's learning to something that's new. So these are not new goals, but their distinctions matter. They matter partly because we know that students learn or develop these things differently, and it has implications for how teachers teach. I hope you would agree that these different goal types also matter for assessment. If I want to see if a student knows something, as in factual information, I can give them an objective test with right or wrong answers and determine how much they know. But if I want to see if a student really understands and can apply their learning, I'm going to need a different measure than just a fact test. So when I talk about deep learning, I'm talking about the 2 second and third goal types on this visual, or the 2 goal types below the surface of the iceberg visual in the previous slide. In no way am I suggesting that we no longer care about basic knowledge or skills. Those are foundational. But I like to think of the foundational knowledge and basic skills as the floor, not the ceiling of a modern education. So let's turn to a third question. What is worth learning deeply? A researcher in the US, Dr. Robert Marzano, has done important research in our profession. And one of his research findings came from a meta-analysis of multiple studies in which Marzano concluded that the most significant factor at the school level impacting student learning and achievement is what he called a guaranteed and viable curriculum delivered to all students. Number one factor in his research. Now, at the classroom level, individual teachers can clearly impact learning and achievement. However, students leave our class and go to other classes, and they go from year to year. So Marzano's finding is not about individual teachers as much as it about the curriculum within which, the curriculum framework within which teachers are working. Now, I highlighted one of the words in Marzano's finding, the word viable. So what does it mean to have a viable curriculum? Well, here was what Marzano meant by that. Too often, there's too much content jammed into a curriculum or into a set of standards that teachers are expected to cover. And as noted, some subjects like science and history, the knowledge base is growing daily, whereas our time with students is typically fixed. So this becomes, for me, a practical curriculum challenge. What should we focus on? What's most important to cover? But how do we avoid superficial coverage that can lead to surface learning that is forgettable? For me, this has always been a curriculum challenge, and it requires us to be able to prioritize what we teach. So here is my contention. If there's too much content and not enough time, we do not have a viable curriculum. We can talk faster in class and try to cover more,
but students aren't likely to understand, much less even remember it. So my contention is we need to prioritize and focus our curriculum to allow time for students to actively make meaning of the content and develop deep learning, understanding, and prepare for transfer. So this has implications. One of the priorities that's recommended in our book, and from Bob Marzano and from John Hattie, is for teachers not to try to cover lots and lots of individual facts, but to focus their teaching around a smaller number of bigger ideas. Ideas that we want the student to really understand. And these ideas are concepts and processes because those are transferable. So more specifically, I'm referring to prioritizing the content, the curriculum, around transferable concepts. Example, adaptation is a concept. It's more than a fact. We want students to understand, for example, that living things adapt to survive harsh or changing environments. That's a big idea that applies to many things. A big idea can take the form of a theme that we might explore in literature or in the arts or the humanities, a theme like man and nature. A big idea is in the form of a principle, such as a principle in economics or science. But a big idea can also be a process. So processes like writing, problem solving, design thinking, or the creative processes of the arts. A process is itself an abstract idea, and students need to understand the nature of writing or scientific inquiry in order to enact those processes and apply them. So I'm saying we want to focus and prioritize our curriculum around the smaller number of these bigger ideas and teach them for understanding and transfer. That to me is the essence of deep learning. Here are just a few examples of such big ideas, and I'll just read a few from the screen. Adaptation, change, exploration, migration, systems. Again, these are big transferable concepts. Now, let me be more specific and suggest two ways of framing the curriculum or the content we teach in the way I suggested. One is to use a technique called a study in, and the second is to use what I call essential questions to frame the content. Let's look at each of these briefly. A study in. For any topic that a teacher teaches, factual knowledge, a skill, etc., the suggestion is to frame and title the unit you're teaching as a study in and make your study in conceptual or a theme or a process. So here's an example on the screen. Let's say that we're studying the rainforest as a topic. Well, students could memorize lots of facts about the rainforest, but I'm suggesting that we would use a larger conceptual lens for that study. So an example would be, we're going to study the rainforest as an example of a complex ecosystem. That's a bigger idea. And as you know, an ecosystem is a collection of interrelated elements, and a change in any one part of a system impacts the whole system. So we can use that conceptual lens to learn about the rainforest, but that's also a transferable idea that applies in many other spheres of life. Here's another example. We may be studying World War I in a world history course.
Once again, we could spend lots of time learning dates and memorizing the names of countries and generals and so on. But a larger idea could be a study in unintended consequences. That's a way of looking more deeply at the cause and the effect of World War I, but it's also a transferable idea. We can think about this very concept in today's conflict in Ukraine. There have already been unintended consequences of the Russia-Ukraine war, and there will be predictably other consequences that are unexpected or unintended that emerge. So for any topic that a teacher teaches, I'm suggesting that we frame that topic through a larger idea. If we're looking at social media, we could frame that around the concept of critical thinking. Here's a question. How do you know what to believe in what you see or read or view on social media? Can you trust all those sources? A visual art course in sculpture could be seen as a study in craftsmanship. This is a larger idea that's applicable in many areas, even outside of the arts. In mathematics, we might frame our study of the calculus as a study of changing relationships and help students understand what the calculus enables us to do that other forms of arithmetic or mathematics could not do. So that's the idea. Let me show you two more quick examples. The next example on the screen is for a study of insects that we might do with younger children. But we're going to frame the content as a study in structure and function. So we're going to examine how insects are structured and how their body parts enable them to survive in their environment. We can use the same big idea, structure and function, when we're in biology with older kids, students, looking at the cell. We're looking at how cellular structure and function operate. Again, these are transferable ideas. In the United States, the national science standards are framed, their whole curriculum for science around such big ideas. They've identified 7 what they call cross-cutting concepts that are meant to be used in conjunction with various science topics. Now, you wouldn't use all 7 for every topic, but you would choose from these appropriate to a topic. Let me just summarize a few of those that are on the screen. Cross-cutting concepts, patterns, cause and effect, systems and system models, structure and function, stability and change. Of course, we're going to be studying specific content, but this raises it up to transferable ideas, bigger ideas that can be applied in more than one setting, and hence they have intellectual power. I'm going to skip this one. All right, the second idea for framing the content we teach is through something I call essential questions. There are different kinds of questions that teachers ask, and permit me to show you a few that are pretty familiar, common. One kind of question that teachers ask, I call a leading question. The example I have on the screen is for a unit on nutrition. And the question is, what are the names of the food groups? It's a leading question because that's something that the teacher wants students to know. A related question might be called a guiding question. Example for nutrition, what is a balanced diet? That's a little more of a conceptual question, more than just a fact, but it's still something we want students to learn. And those are fine. These are commonly
taught questions. A third type of question I call a hook question. These are meant to engage students, to get their interest. An example for a unit on nutrition is to students, can what you eat help prevent pimples? That to me could be an interesting question for students who are concerned about their complexion. While these are common question types that teachers use, none of these is an essential question in my view. So what might be an essential question for the topic of nutrition? How about this? What should we eat? What should we eat to have energy, to look and feel our best, to avoid illness and disease? Even though the question begins with what, I don't think it's a fact question with a single memorizable answer. On the contrary, I think it's a question that's meant to be uncovered. And as we look at diets in different parts of the world, we wonder, what should we eat? How can we be most healthy? So that's an example. Here are a few more examples of what I would call essential questions. How does art both reflect as well as shape a culture? In what ways do effective writers hook and hold their readers? How do I know what to believe about a scientific claim? I hope you would agree that these questions are open-ended. They're meant to be explored. They're meant to spark student thinking. They're not simply trying to get a single correct answer. And so we propose using such questions to uncover and explore important ideas that we teach in ways that will develop and deepen student understanding of those ideas. Here are a few more examples of such questions. For literature, what truths can we learn from fiction? Or for younger children, can a story teach you something? Would be such a question. How do effective writers hook and hold their readers? And how do writers of poetry use different techniques than a novelist or an editorialist? How does what you read influence how you should read it? These are the kinds of questions I'm referring to. Here are a few examples for history. Whose story is this? Because one of the big ideas is there's his story, but there's also her story. Understanding the past suggests that we listen for different perspectives or different stories. How do you know what to believe about a historical claim? Just because it's in a textbook or on the internet doesn't ensure that that information is true, complete, or unbiased. What can patterns of history teach us today? Why should we study the past? These are important questions to me that get at the heart of disciplines. And we want to engage students in thinking about these things as they're learning specific subject matter. I have many more examples, but for a limited time, let me just show you one more. Mathematics. How do we communicate mathematically? How does mathematical communication differ from other disciplines? How do we use mathematics to measure, model, and predict change? What do effective problem solvers do, and what do they do when they get stuck? Another feature of essential questions of these types is that they can be asked again and again, even across grade levels. So that third question, what do effective problem solvers do when they're stuck,
can be introduced to young children, but can be used with students in a calculus course. So I'm going to skip through a few more examples. But let me wrap up this segment by summarizing. What I'm suggesting is we want to focus our teaching and our curriculum, not just covering lots of content on the surface, but uncovering important transferable concepts and processes. And we can do that in part by titling our unit Study In and using associated essential questions. On the screen, my slide says, here are some tips for using essential questions to engage students in meaning making. And one way is to post the questions in the classroom where students can see them. So here are just a few examples. In this case, the question is, in what ways do organisms adapt to survive? This question, how do economic systems work? How does feedback affect performance? For science, how can materials transform to change their use? These are examples of such questions. They're posted in the classroom. We want the students to engage with them and to use them to make meaning. And for those of you interested, here's a shameless plug. I have an entire book on the topic of essential questions. And the subtitle is Opening Doors to Student Understanding, or I might have called it Deeper Learning. All right, I have time briefly for one more question. And that is, so how should we teach for deeper learning? The book that I am referencing is all about this question. My time is brief, but let me give you just a few ideas before I turn over to other speakers. Here's a basic idea. As a teacher, I can explain something to you as a student, but I can't understand it for you. For me, understanding and deep learning must be earned. It must be earned in the mind of the learner. The learner has to, what I call, make meaning. And the teacher's job is to facilitate meaning making by the learner. So this involves more than just presenting information to students who are passive and just maybe taking notes. It means as a teacher, we need to engage the student actively in making meaning. So let me give you a quick example of what meaning making involves using humor. So here's a cartoon, and the caption by the ticket taker in the movie theater is, "One ticket, really?" And I have a laugh track here. But what does it take to get the joke, get the humor? Well, first of all, you have to know that the figure on the left side is a nested doll, right? There's a big doll and there's smaller dolls within. You have to connect that knowledge to the skeptical ticket taker's question to get the joke. And this, to me, is symbolic of the process of making meaning for deep learning. Another researcher in the US, Dr. Daniel Willingham, makes the following point. He says, your memory, or what you can remember, is not a product of what you try to remember. It's a product of what you think about. The cognitive principle, memory is the result or the residue of thought. And so to me, the essence
of deep learning requires students to take prior knowledge and experience, connect it to new information through an active thinking process. This is how we go below the surface, from surface learning to deep learning and down to transfer. Now, I'm going to skip a few of these things. So in my remaining few minutes, let me at least briefly describe what is needed. How should we teach for deep learning, therefore? To me, this means that from a teaching point of view, the teacher needs to do less talking at the student and have time for students to actively make meaning. And so the teacher's role is not just to cover content and hope it sticks, but to uncover the content through essential questions and through teaching techniques that engage student thinking. The book, Teaching for Deeper Learning, describes many ways of engaging student meaning making through active thinking. I'll just briefly give you one example, but there are many more that could be explored. So one of the categories of thinking skills and tools in our book is conceptualizing. Conceptualizing is just coming to an understanding about an abstract idea or a concept. So one technique that we describe in our book is called concept attainment, and I'll summarize the text on the screen. With concept attainment, we present students with examples of a concept contrasted with non-examples. The students have to compare the two and try to determine the distinguishing characteristics of the concept, how they differ from the non-examples. Now, rather than telling them the concept, we want them to try to make sense of it, try to uncover or figure it out. So here's a very simple example. I'm going to show you 4 figures. One of them is different than the others. And I would have the students think about it and maybe talk with another student to try to figure it out. And then I might have them voice or show me what they're thinking. Now, if they were struggling, I might give them a hint, like this. And so what we're getting at is the concept of symmetry, that when you fold 2 items or objects or pictures across a vertical axis, they are the same on each side. That works for the first 3, but not the last example here. So that's a technique. So I'm going to skip the exercise I was going to do, but I'll just show you one more quick example before my time will expire. To use concept attainment means that you would identify a concept that you want students to really understand. And the example on the screen is a predator. And you want the students to understand that a predator is an organism that eats other animals, kills its prey, and has features that help it hunt and kill. Then you would show this, but you wouldn't tell the students this right away. You want them to earn it. So we would give students examples of predators, including some that may not be so obvious. And we would also give them non-examples. The students would have to compare the two and try to come up with what are the characteristics of a predator. Now, interestingly, in the first 3 examples, the student might say, oh, a predator is an animal that eats other animals. But then when you show these examples, they have to adjust their conceptual definition.
Now it's not just an animal, but an organism, because the Venus flytrap is not an animal, but it eats other animals. And so then we would give students examples and ask them to explain if they think it is or isn't a predator. And then we could give them further examples to test whether they really understand. Then we would ask the students to find new examples of the concept of a predator that we haven't taught them. In other words, can you transfer your ideas? This helps us understand whether they understand, if they can come up with new examples on their own. And it's this active meaning making that is the route to deep learning, to understanding, and that builds capacity for transfer. Now, to respect our schedule and other presenters, I'm going to stop my presentation now, but I hope this was interesting. I look forward to hearing the comments, and later in the program, I'll be available for questions. So thank you very much for listening. I know I talked at you very much, but I hope this was of interest. I will turn it back to our moderator. شكرا جزيلا. Thank you very much. Can say even gracias in Spanish language. عظيم ورائع جدا جاي مكتاي. أنا أستغرب هذا التميز وهذا يعني الحضور أيضا كذلك بسبب خبرتك وثرائك المعرفي، وأيضا كذلك مؤلفاتك التي تجاوزت يعني بالعشرات وصلت هذه المؤلفات، وأيضا كذلك يمكن كتابك المترجم المكتب يفخر به، وهو تناول يعني هذه الأدوات وهذه الاستراتيجيات. أنا لو بإرادتي جاي مكتاي كان أوقف الساعة ونتركك تتحدث إلى ساعات متأخرة لما تملكه من خبرة، لكن إن شاء الله نستضيفك في لقاءات قادمة. تعرضت لتعريف التعلم العميق، لماذا ندرس أو لماذا نهتم بالتعلم العميق. أيضا تعرضت لثلاثة أهداف من أهداف التعلم، واستعرضت الاستراتيجيات الإجرائية والأمثلة أيضا كذلك التي تدعم التعلم العميق، كيف أيضا كذلك نجعل استراتيجيات التدريس للمعلم وبناء المناهج تعتمد على فلسفة التعلم العميق، وأيضا كذلك يعني ما ذكرته بجملة واحدة: understanding must be earned، يجب أن يكتسب الفهم، وهذا مقولة لك جاي مكتاي. أيضا أطلب من الزملاء وضع رابط كتابك المترجم في الشات لمن يريد طلب الكتاب، يطلب الكتاب ويصلكم إلى حيث ما كنتم. الحديث شيق معك، نطلب منك الانتظار إلى الوقت المتاح للأسئلة والمداخلة جاي مكتاي. نرحب الآن بضيفنا سعادة البروفيسور يعني الله القرني، وأيضا كذلك في الوقت المتاح له من 20 دقيقة إلى 25 دقيقة في الوقت المتاح. فمرحبا بك سعادة البروف للحديث حول المحور الذي تتحدث فيه، أيضا كذلك التفكير الناقد الذي يعتمد على التعلم العميق، أو التعلم العميق هو أحد أدوات التفكير الناقد ومهارة التفكير الناقد. نترك المتخصص في مجال الدماغ وأبحاث الدماغ ومهارات التفكير سعادة البروف يعني الله القرني، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح يا دكتور؟ واضح، فقط أوجه لجاي مكتاي تستطيع أن تضغط الترجمة للغة الإنجليزية. تفضل دكتور عربي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أنا سعيد جدا بوجودي بين هذه الكوكبة من الخبراء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وفي نفع عباده إن شاء الله. الموضوع الذي سأتحدث حوله هو التفكير الناقد ومهاراته، وكيف يمكن توظيفها في تعزيز التعلم العميق. سأحاول بإذن الله تعالى أنه يعني أختصر
حتى يكون العرض في نصف ساعة كما هو مقرر لي من الزملاء. طبعا عندما نتحدث عن التفكير الناقد فأنا سأحصر حديثي حول نقطتين هامة جدا وهي أهداف هذا العرض. النقطة الأولى التعرف على ماهية التفكير الناقد وما هي أبرز مهارات التفكير الناقد التي يجب أن نعمل على تأصيلها لدى أبنائنا الطلاب. النقطة الثانية التعرف على دور هذه المهارات في تعزيز التعلم العميق لدى أبنائنا الطلاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلونا في البداية نتعرف على التفكير، ومن خلال تعريف التفكير نصل إلى ما يسمى بالتعلم العميق. التفكير إخواني أخواتي هو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية. طبعا أنا وجدت لك شكلت لكم نموذج كده بسيط أمامكم، تستطيع أن تسمعني وتسقط كلامي على الشكل الذي أمامك. سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ. خليني آخذ القلم بس عشان يكون المؤشر الليزر. نعم، سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير واحد أو عدة مثيرات. لاحظوا أنا رمزت لها بميم 1 ميم 2 ميم 3 ميم 4. أنت الآن تستقبل عدد من المثيرات الخارجية، تستقبلها عن طريق ماذا؟ عن طريق بوابات العقل. ما هي بوابات العقل؟ الحواس الخمسة. إذا أنت تستقبل المثيرات عن طريق بوابات العقل. زي ما نقول إنه في وحدات إدخال في جهاز الحاسب الآلي، ونقول إنه الفارة هي وحدة إدخال، والإسكانر وحدة إدخال، ولوحة المفاتيح اللي قدامي وحدة إدخال. برضو حنا عندنا وحدات ماذا؟ إدخال، اللي هي الحواس الخمسة. هذا الكلام أنت ستتعرض له شئت أم أبيت، ولكن الشيء اللي نبغى نركز عليه ما هي نوع المعالجة العقلية للمثيرات التي دخلت إلى المعالج اللي هو الدماغ. إذا كانت المعالجة سطحية كما ذكر ضيفنا جي، إذا كانت المعالجة سطحية فالمخرج سيكون عاديا تقليديا. لكن إذا كانت المعالجة عميقة ناقدة حتما سيكون هناك منتج، حل مشكلة أو تحقيق هدف أو إصدار حكم حقيقي أو اتخاذ قرار راشد، اتخاذ قرار صحيح. ولذلك دكتور يعني الله فقط بعض الزملاء يسأل يقول ما في صوت. السبب لأنه ما زلت على أيقونة المتحدث بالعربي. ارجعي أو ارجع لأيقونة المتحدث الطبيعي، أول خيار في الترجمة. هذا سيكون الحديث باللغة العربية. في كثير من الزملاء كتب لا يجوز. تفضل دكتور. آسف دكتور. طيب، يعني علشان الناس اللي ما سمعت، احنا نقول انه المعالجات العقلية عندما تكون ناقدة عميقة فمن الطبيعي جدا ان يكون المخرج مخرج جميل وفيه بدة وفيه حداثة. طيب، إذا أنا لما أعرف التفكير سأعرفه في 4 كلمات فقط. 4 كلمات فقط. ربما لن تجد يعني تفكيرا أكثر اختصارا من هذا. المعالجات العقلية للمدخلات الحسية. ولذلك أنا بس أركز على المعالجة، نوع المعالجة. إذا كانت عميقة فمن الطبيعي أن يكون لدي منتج، مثلا يكون منتج إبداعي يحل مشكلة معينة. لكن لما تكون المعالجة سطحية فمن الطبيعي أن يكون المخرج مخرج تقليدي. هذا هو المنطق. أنا لما أنتقل من التفكير إلى التفكير الناقد، من العام إلى الخاص، فأنا إيش أقول تفكير تأملي معقول. كيف تفكير تأملي معقول؟ اللي هي نوع المعالجة اللي أنا تكلمت عنها قبل قليل. يركز على اتخاذ القرار
في الشيء الذي تفكر فيه أنت. يعني في تعريف جميل للتفكير الناقد في كثير من الأدبيات التربوية، يعرف التفكير الناقد على أنه التفكير في التفكير. التفكير في التفكير، يعني أحيانا يكون عندك حدث أو موقف، لما تأتيك عدد كبير من المثيرات من البيئة المحيطة، فتبدأ مثلا تتخذ قرارا معينا بناء على عملية تفكير معينة، تتخذ قرارا، ثم تعيد التفكير في تفكيرك أو تسيطر على هذا التفكير، فيصبح تفكيرك أكثر صحة وأكثر ماذا؟ وضوحا، وبالتالي يكون المخرج مخرج صحيح، أو مخرج يحل المشكلة. التفكير الناقد ممكن أعرفه على أنه عملية ذهنية، إن نحتاج يقوم بها من؟ يقوم بها الطالب. عملية ذهنية يقوم بها الطالب عندما أطلب منه أنا أن يناقش موضوع أو يقوم شيئا ما، أو يحكم على قضية، أو يحكم على صحة رأي أو معتقد. طيب هل يستطيع أن يصدر هذا الحكم مثلا بدون أن يكون لديه خلفية في عملية جمع المعلومات، تحليل المعلومات، تفسير هذه المعلومات، التمييز بين الأفكار الإيجابية والسلبية؟ حتما الجواب لا. ولذلك هذه الأدوات اللي هي مهارات التفكير الناقد مهمة جدا لإحداث تعلم عميق لدى أبنائنا الطلاب، وبالتالي إذا واجهوا أي موقف خارجي يستطيع أن يتعامل معه بشكل صحيح. طيب واحدة من الأشياء اللي مزعجة لدى العالم كله، اللي مثلا انسياق كثير من الشباب والشابات، أو عدد من الشباب والشابات حتى أكون دقيق يعني، إلى بعض الجماعات المتطرفة. طيب إيش السبب؟ ما هو السبب؟ السبب إنه أنا لم أعزز فيه مهارة التفكير الناقد التي تمكنه من ماذا؟ من الحكم على هذه القضايا أو هذه الأفكار التي تنتشر، هل هي إيجابية أو سلبية. أنا أطمح أن يكون لدي متعلم قادر على التمييز بين الصواب والخطأ، الغث والسمين، ما يتفق مع القيم المجتمعية وما يختلف مع القيم المجتمعية، ما يعتبر مقبولا وما يعتبر غير مقبول. هذا التفكير الناقد. طبعا التفكير الناقد له مهارات، ولكن أنا بركز بس على عدد بسيط من المهارات. كثير من المهارات فرعية وتندرج تحت هذه المهارات الرئيسية. المهارة الأولى هي التحليل، التفسير، التقويم، الاستقراء، الاستنتاج. طبعا في واحد بيقول لي طيب فين المقارنة؟ أقول له المقارنة تندرج تحت التحليل. طيب فين التصنيف؟ التصنيف يندرج تحت التحليل. طب لما يجي يقول لي مثلا الحكم على صحة المعلومات أو إدراك النقائض والثغرات، أقول له تندرج تحت التقويم. ولذلك هذه مهارات عامة ويندرج تحتها الكثير من ماذا؟ الكثير من مهارات التفكير الناقد. خلونا نتكلم أولا عن التحليل، وبعدين أقدم أمثلة عملية وتطبيقية يمكن أن نستخدمها مع طلابنا وطالباتنا لتنمية هذه المهارة وبالتالي إحداث تعلم عميق. ما معنى التحليل؟ معنى التحليل أن يكون عندي موقف أو حدث أو قصة، وأقوم بتجزئتها إلى عناصرها المكونة لها. ليس هذا وحسب، ليس هذا وحسب، لا، بل علي أن أدرك ما هي العلاقة بين هذه المكونات. إذن عندي حدث كل مركب، وأنا أقوم بتجزئته إلى عدد من المكونات الفرعية، وعلي أن أدرك ما هي العلاقات التي تربط هذه المكونات. مهارة التحليل باختصار شديد، إذا قارنت بين شيئين فأنت تحلل. إذا صنفت إلى فئات فأنت تحلل. إذا رتبت مجموعة من الأحداث فأنت في مهارة التحليل. إذا رأيت العلاقات فهذا تركيب، والتركيب ماذا؟ والتركيب أيضا مهارة
يعني تناظر مهارة التحليل. السؤال اللي يطرح نفسه وهو السؤال المهم، كيف ممكن، طبعا أنا عارف إنه الوقت يعني ضيق وأنا بقي الآن طبعا 10 دقائق وبقي 20 دقيقة، ولذلك لازم نحاول إيش؟ نركز على الأشياء الهامة. أولاً لازم أكون قادر على طرح أسئلة تتطلب المقارنة وتحديد أوجه الشبه والاختلاف. يعني مثلاً درسوا الطلاب في التاريخ شخصية معينة، ثم بعد فترة درسوا شخصية أخرى في زمن مختلف، عليك أن تسأل الطلاب مباشرة قارن بين الشخصيتين. إيش حيسوي الطالب الآن؟ الآن الطالب سيبحث ما هي العناصر التي سأقارن من خلالها بين الشخصيتين. إذن هو الآن يمارس عملية التحليل. إذا كان في حدث معين وحدث آخر مشابه أقارن بينهم. هذا الأمر سهل جدا استخدامه في ماذا؟ في الصفوف الدراسية، وسترى أشياء عجيبة من طلابك، لأنه إحنا عندنا مشكلة إنه عندنا أفكار مسبقة عن طلابنا، ولذلك نمارس التعليم التقليدي لأن لدينا أفكار مسبقة عن الطلاب، بينما الطلاب أكبر بكثير وأكثر قدرة على الفهم والتحليل مما نتوقع. أنا سأقدم لك هدية لا تقدر بثمن، فقط ركز معي في هذه النقطة. البحث عن المعنى يتم من خلال التنمية. يعني أنا ما أخلق المعنى إلا عندما أدرك النمط. خليني بس أركز معك على نقطة جدا. الآن أنا وأنت لما نشوف مجموعة من الأحداث أو مجموعة من المثيرات ونبدأ ندرك التشابهات والاختلافات بينها ونضع مقارنات، هذا يقودنا إلى ماذا؟ يقودنا إلى تصنيف الفئات. طب أنا بعطيك مثال. إحنا الآن لما نيجي عند واحد من الأطفال ونوريه البرتقالة، نقول له ما هذا؟ هذه برتقالة. خلاص يدرك المتعلم إنه هذه إيش؟ إنه هذه برتقالة. بكرة أجيب له اليوسف أو أجيب له تفاح وأوريه يقول لي برتقالة. هو لا زال لديه فئة واحدة فقط. وحنا مشكلتنا لما نيجي نعلم أطفالنا في البيت، لما يقول برتقالة نضحك ونمازح وخلاص ونمشي له هي. لا، المطلوب أن توسع الفئات حتى يستطيع أن يبني أنماط مختلفة. فأجي أقول له لا، هذه تفاحة. يبدأ يدرك الآن فيقول لنفسه ليس الشكل الكروي كافيا. ليش؟ للتصميم. لابد أن أخذ اللون في الاعتبار، فيبدأ يأخذ اللون كمعيار للتصميم. بعد فترة أوريه كمثرة، إيش يقول لي؟ يقول لي تفاحة، لأنه بنى على اللون قريبة من لونها. فأجي أقول له لا، هذه كمثرة. فيبدأ يبحث عن إيش؟ عن عنصر آخر لكي يكون فئة جديدة، وبالتالي يكون التعلم عميق جدا، لأن النمط بدأ يتشكل، ومع مرور الوقت تتكون لدينا مجموعات أكثر غنى وأنماط أكثر عمقا. عفوا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. المهارة الثانية اللي هي مهارة التفسير. أنا ودي بس أسلط الضوء على إنه إيش معنى التفسير بالبلدي كده وبلغة بسيطة، إنك تشرح الموقف في صورة سبب ونتيجة في ضوء ما لديك من معلومات، وتضفي عليه معنى. إيه؟ لأنك لما تضفي معنى على هذا الحدث تستطيع استخدام هذا المعنى عندما يواجهك أحداث مشابهة في المستقبل. ولذلك مهارة التفسير تسأل نفسك ماذا حدث؟ لماذا حدث؟ وما هي الدوافع التي تختبر خلف هذا الحدث؟ وبالتالي تستطيع أن تفسر وتضفي المعنى على هذه الأحداث والمواقف. طيب، السؤال الثاني، وأعتقد أني سأقدم لك هدية لا تقدر بثمن أيضا هنا. أنا أبغى أوظف مهارة التفسير في دعم التعلم الآن، ولذلك لازم كل معلم ومعلمة يسمعوني الآن
يعلم تمام العلم أن كل طفل ولد على هذه البسيطة هو عالم، ولد عالما. طيب ما الذي يجعله بعد فترة يبدأ يتراجع؟ إنها البيئة المحيطة التي نحن في التعليم جزء منها. طيب إيش اللي يخليني أقتنع بأن هذا الطفل الذي ولد هو مشروع عالم؟ دائما هذا الطفل يعمل ويحتك بالمثيرات الخارجية وهو في رحلة البحث عن المعنى والأهمية. ولذلك لا تستغرب لما يجيك طفل مثلا شوف كاسة شاي فيلمسها فيدرك أنها حارة، في المرة القادمة بعد ما بنى المعنى لن يلمس أي كاسة فيها إيش؟ سيبتعد مباشرة. لما يشوف أي شيء حتى لو كان على الأرض يتذوقه، هو في رحلة البحث عن المعنى. هكذا يبنى العالم، امنحوهم فرصة لبناء المعنى وبناء الأهمية. ولذلك أنا دائما يعني نادي جميع المعلمين والمعلمات بأنهم يسمحون للطالب بتعريف المفاهيم الرياضية وشرح التعليمات والحقائق بأسلوبه الخاص وبطريقته الخاصة وبكلماته الخاصة. شوفوا الأطفال بالله عليكم وركزوا لي على هذا. إيش يسألك طفلك الصغير لما يركب معك في السيارة ويطلع؟ يقول لك إيش هذا يا بابا؟ طيب ليش هذا؟ يسألك ماذا ولماذا؟ إنه في رحلة البحث عن المعنى. ولذلك أنا يجب أن أساعد على بناء المعنى. ولذلك أسأل دائما لما أدرس تفاضل وتكامل يجب أن ندرك ما معنى التكامل المحدد. لو عندي تكامل ندرك ما معنى التكامل المحدد وما أهمية التكامل المحدد. تخيل عندي مثلا طالب في الجامعة تعطيه دالة وتقول له كامل هذه الدالة من ألف إلى باء أو من إكس إلى واي أو من 2 إلى 5. يكاملها لك ويطلع لك النتيجة. اسأله مباشرة قل له ما معنى التكامل المحدد؟ لا يجيبك. ولذلك هناك ثغرة، لن يتعلم بعمق إذا كان لا يدرك المعنى ولا يدرك التقويم. وهي المهارة الرئيسة الثالثة من مهارات التفكير الناقد، تتطلب مني دائما أنه أنا أحدد ما هي المعايير التي سأقوم في ضوئها، ثم أطبق هذه المعايير، ثم أصدر ماذا؟ ثم أصدر الحكم. ولذلك لما يجي الطالب حتى يقوم شيئا ما ويبين مثلا إيجابياته وسلبياته وكذا، لا أقبل من الطالب أنه يدخل مباشرة إلى ماذا؟ إلى الحكم. لا، أقول له ما هي المعايير التي ستحكم من ماذا؟ من خلالها. ما هي المعايير التي ستحكم على هذا الشيء من خلالها؟ ثم يطبق المعايير وأخيرا يصدر ماذا؟ يصدر الحكم. الإشكالية تقع في أننا نصدر أحكاما نحن ونسمح لطلابنا بأن يصدرون أحكاما دون المرور بعملية تحديد المعايير وتطبيق المعايير. هذا التقويم يتطلب طبعا مجموعة من المهارات الفرعية، التمييز بين الحقائق والآراء. الآن لما نشوف كثير من نقاشاتنا اللي تجمعنا بأحبابنا وأصدقائنا تجد أننا نخلط بين الحقائق والآراء. فمثلا لو قلنا لازم يدرك الطالب ما الفرق بين الحقيقة والرأي. لو أنه لم يدرك الفرق مشكلته إن بنيته المعرفية راح يكون فيها ارتباك، وبالتالي لن تقود إلى تعلم عميق. الآن لما أجي أقول لك والله الرياضيات أقرب إلى سوق العمل من إيش؟ من الفيزياء مثلا، قلت أنا كده، هي ليست حقيقة، هذا رأي وتتم مناقشته. لكن لما أجي أقول لك إنه والله عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس، هذه حقيقة. لذلك يجب أن يدرك الطالب ما هو الفرق بين الحقيقة والرأي. المعلومات التي لها علاقة بالموضوع والمعلومات التي يتم إقحامها على الموضوع.
أحيانا يكون في سؤال في معلومات لا علاقة لها لا علاقة لها بالموضوع. تحديد مصداقية مصدر المعلومة، من أين لك بهذه المعلومة؟ من أين حصلت على هذه المعلومة؟ ولذلك لما تبني من المرحلة الابتدائية، لما تبني باحث يدرك أهمية المصدر الذي يأخذ منه، حتما ستصل إلى مرحلة جدا عالية. أيضا تحديد مدى كفاية المعلومات، هذه سبحان الله نخطئ فيها حتى ونحن كبار، يعني وصلنا إلى مرحلة كبيرة من الخبرة والكذا، لكن أحيانا نصدر أحكام والمعلومات غير كافية، وهذه إشكالية جدا كبيرة. يجب أن نوجه طلابنا بأن المعلومات يجب أن تكتمل حتى تكون قادرا على إصدار ماذا؟ حتى تكون قادرا على إصدار الحكم. ما هو التقويم؟ السؤال اللي يطرح نفسه، ما هو التقويم الذي يعزز التعلم؟ اللهم صل وسلم على سيدنا. واحد من أهم الأنواع التقويم اللي هو التقويم الذاتي. لن يحدث التقويم الذاتي إلا ويسبقه حالة من ايش؟ حالة من التأمل. لما تتأمل في الخبرات التي تشكلت لديك بناء على ما واجهته في البيئة المحيطة، ثم بدأت تتأمل في هذه الخبرات وتقوم ماضيك وتساعد طلابك على هذا النهج، فحتما سيؤدي هذا إلى تعلم ماذا؟ إلى تعلم عميق، وسيؤدي إلى تصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي. طبعا الحديث يطول جدا حول التقويم الذاتي، ولكن سأحاول الاختصار. التقويم بغرض تعديل. لما يجيني معلم أو معلمة يشرح لطلابنا وطالباتنا ويهددهم بصياط الدرجات، يهددهم بالدرجات، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه يقوم بغرض إصدار الأحكام وليس بغرض تعديل المسألة. طبعا حيجي واحد معلم يقول لي الآن أو معلمة، لا احنا لازم نصدر الأحكام. أنا ما عندي مشكلة، أصدر الأحكام، لكن يجب الذي يظهر في البيئة الصفية هو معلم توحي كلماته وممارساته وسلوكياته وانفعالاته توحي بأنه يريد تعديل مسار الطالب، وليس مجرد إصدار حكم على الطالب. هذا إيش حيسوي بالطالب؟ إيش حيسوي في الطالب؟ الطالب سيقول هذا المعلم يحبني، يريد لي الخير، يريدني أن أتعلم، وبالتالي يكون التعلم تعلم عميق، أن ندرك ما هو الخطأ وكيف تم تعديل هذا الخطأ. الأسئلة السابعة، أنا باقي لي 7 دقائق. الأسئلة السابعة، إيش معنى سؤال سابع؟ معنى السؤال السابع إني أنا مثلا أطرح على الطالب سؤال، ثم عندما يجيب هذا الطالب أبادره بسؤال آخر فأقول له بناء على ما ذكرت كيف يمكن كذا كذا، إذا أنا أخذ إجابته وأبني عليها سؤال آخر. المقصود من هذه الأسئلة، المقصود هو الدخول إلى العمق، إلى تعلم ماذا؟ إلى تعلم عميق من خلال هذه الأسئلة السابعة. وهذه الأسئلة السابعة قد تكون سبر مباشر للطالب نفسه، وقد تكون سبر محول للطلاب الآخرين، وقد تكون سبر ترابطي، بمعنى أنه أربط الفكرة بفكرة ماذا؟ بفكرة سابقة. أيضا طرح الأسئلة مفتوحة النهاية أو الأسئلة التباعدية. ماذا لو تيجي تقول للطالب، يعني أنا أعطيكم مثال. أنا كنت جالس مع طلابي، لأنه أنا لي تجربة أعتز بها كثيرا في التعليم العام قبل الانتقال لجامعة الملك عبد العزيز. كان عندنا درس تحديد مركز دائرة مرسوم. شايفين الدائرة اللي مكتوب فيها التعلم العميق؟ هذا ما هو محدد مركزها. فكنت أسأل الطلاب أقول لهم كيف يتم تحديد مركز دائرة مرسومة، بس ما سألته، ما أعطيته الطريقة مطبوخة جاهزة، لا، قلت له اذكر أكبر قدر ممكن من الطرق التي من خلالها نستطيع تحديد مركز دائرة مرسوم. لا أبالغ إذا قلت لكم أننا وصلنا إلى حوالي في الفصل إلى حوالي 15 طريقة صحيحة
لتحديد مركز دائرة مدرسة. الإشكالية ما هي؟ إنه إحنا عندنا إيش؟ إحنا عندنا طريقة واحدة في الكتاب الطالب لتحديد هذا المركز، وبالتالي ندرب طلابنا عليها فقط. لماذا لا تفتح نهاية السؤال؟ لماذا لا تفتح نهاية السؤال وتسأل الطلاب كيف؟ لا أنسى أبدا إنه حتى في الاختبار الطلاب تشربوا الفكرة، فحطينا لهم السؤال هذا في الاختبار، اختبار نهائي. ففي طالب ما عنده نفس إنه يحدد 3 نقاط ويرسم وترين ويحدد العمود، يعني شغلة طويل. فقال لنفسه، أخذ الورقة زي ما أخذها أنا كذا وطواها هذا الجانب على هذا الجانب بهذا الشكل، ثم عاد مرة أخرى وطواها بإيش؟ بهذا الشكل. حدد إيش؟ المركز اللي هو نقطة التقاء خط الطي الأول مع خط الطي الثاني. طبعا أنا زميلي الذي يدرس معي صحح السؤال وأعطى الطالب 0 من 5 لأنه لم يأتي بالطريقة الموجودة في الكتاب المدرسي، ولكن من حسن الحظ أنني كنت أنا المراجع فغيرتها إلى 5 من 5. كان يسألني، قلت ليس شرطا أن تكون نفس الطريقة في الكتاب المدرسي، ولذلك لتبني تعلما عميقا وتخلي الطالب يصل إلى طريقة ليست موجودة في الكتاب المدرسي، فلا بد أن تفتح نهايات الأسئلة. سأختصر لأنه باقي لي 4 دقائق، لا بد أن الاستقراء والاستنتاج. الاستقراء أن تصل إلى القاعدة العامة من خلال الأمثلة، والعكس في الاستنتاج أن تنتقل من القاعدة إلى المثال. لكن السؤال المهم كيف استخدم الاستقراء والاستنتاج في تعزيز التعلم العام؟ صلوا على النبي وزيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. أهم نقطة، لا تقدم التعميمات والقواعد مطبوخة جاهزة. كلما وجدت طريقة ليش؟ لمساعدة الطالب على اكتشاف القاعدة يكون أفضل. طيب احنا عندنا في الرياضيات مثلا نظرية اللي هي نظرية فيثاغورس، بدل ما أقول له إن مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين وأقدم له القاعدة مطبوخة جاهزة، لا، أقدم له مجموعة من الأمثلة. مثلا مثلث أطوال أضلاعه 3 4 5، أرسم المثلث فيقوم برسمه، النتيجة مثلث قائم الزاوية. بعد كذا أقول له 6 8 10، يرسم المثلث، النتيجة مثلث قائم الزاوية. كلما أعطيته مثالا كانت النتيجة مثلث قائم الزاوية. يبدأ الطالب يسأل نفسه سؤال، ما هي التشابهات؟ ما هي التشابهات بين هذه المثلثات؟ فيبدأ يصل إلى النظرية. ليه؟ لأنه مولود كعالم وعلينا أن نربيه ليستمر في هذا الإطار. طيب أنا في النهاية طبعا يعني والله سعيد جدا بهذا اللقاء، وأشكر أخي الدكتور سعود الصلاحي الذي منحني هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة. وفي الختام يعني سعيد جدا بلقائكم، وسأكون أسعد عندما ألتقيكم مرة أخرى. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور، نحن نشكرك حقيقة على هذا الطرح الرائع المتميز الثري، وأيضا كذلك لا نستغرب. أنت لو تشوف المداخلات من الزملاء يقولون لا تلتزم بالوقت، استمر، لكن أنا وأنت محكومين ببروتوكولات هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك، قدمت مادة ثرية في التفكير ومهارة التفكير واستخداماتها في الصف، والأسئلة السابرة والأسئلة المعنية بربط أو ببناء التفكير يساعد ويعزز التعلم العميق اللي تحدث فيه جاي مكتاي. أنا أيضا حقيقة يجعلني أفتخر بهذا الترابط بين ما قدمه جاي مكتاي وبين ما قدمته دكتور، وكأن الإعداد لهذا اللقاء إعداد ثري. أعتقد أن ما قدمه الدكتور جاي وأنت سعادة البروف يعني الله سيكون ختامه مسك مع سعادة الدكتور هاشم. أعدك دكتور يعني الله أننا سنأخذ مداخلاتك في نهاية اللقاء مع الأسئلة وأيضا مع ما طرح الزملاء. الآن أترك المجال لضيفنا المتحدث الثالث سعادة الدكتور هاشم السعدي، فليتفضل مشكورا في حدود مداخلاته. أيضا أذكر الزملاء بوضع حسابات المكتب لمن يسأل عن التسجيل. التسجيل سيكون متاح في قناة المكتب، وأيضا كذلك نأمل منكم متابعة حسابات المكتب لكل ما هو جديد كما عودكم مكتبكم العظيم الذي نفخر به في دول الخليج.
وأيضا رابط الكتاب مرة ثانية لو تعيدونه للزملاء الذين يسمعون ذلك. تفضل دكتور هاشم في وقت المتاح لك. أيضا الدكتور سيتحدث باللغة الإنجليزية، لمن يريد الترجمة من العربي يضغط أيقونة الترجمة إلى اللغة العربية. فلتتفضل سعادة الدكتور هاشم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حاب أتوجه بشكر جزيل لمكتب التربية العربي على هذه الدعوة الكريمة، ولشخصكم الكريم دكتور سعود، وأنا سعيد وأفخر كل فخر بوجودي معكم في هذه الأمسية. أنا بس أعتذر من الحضور على جلهم من العرب، وأكيد يعني اللغة العربية هي لغتنا الأم، ولكن نتشرف بها، ولكن فقط استبيحكم عذرا على أن العرض هو في الأصل باللغة الإنجليزية، ولكن إن شاء الله لن يستعصي على الفهم ووجود المترجم، وسأحاول أيضا استخدم لغة بسيطة. I'll turn to English now. Good evening, everybody. I would like to welcome you all on board. This evening, I would like to discuss something like a topic, which is active learning, which is not very far from what has been discussed so far by Jay and Prof. Ya'anallah. Active learning has its own strategies and its own ways of promoting it in our classrooms. But my argument this evening is that not every active learning is actually active learning. So in this evening, in this quick presentation, I try to distinguish between what is learning and what is active learning. Let's begin with our agenda for tonight. I've got some questions for reflection, first of all, and then I will try to define simply what active learning is. I will then move on to discuss why should we care about promoting active learning. And then the point number 4 will be my argument in which I problematize common practices in active learning. I will then present and share with you a taxonomy of actual active learning. I'll then move on to some strategies for making learning more active, and then I'll be more than happy to receive your questions and comments. Let's begin with these questions here, and I want to keep these questions, I want you to keep them in mind. Would you say that your current students are active learners? And the question is, how can we tell? So that's something to keep in mind. Another question is, what actually counts as active learning? And then, does active teaching lead to active learning? Because I'm going to say later that sometimes some people might confuse active teaching with active learning, and they are, of course, two different things. And do you think that students overall enjoy active learning? Because we have these assumptions here. We tend to make lots of assumptions actually about teaching and learning, about ourselves as teachers and about our learners. One of them is this, that students do enjoy active learning. Students do enjoy deep learning. So let's go ahead and do it. But the question is, how do we really know? So that's the question I'm asking. When and how do you think active learning could become inactive? Okay, and in what cases, and how that could happen? In your opinion, what are the main threats to active learning? There are some threats to active learning, but what these threats can be. So I hope that these questions are important at the beginning to stimulate thinking. Let's begin with these introductory statements here. Active learning has become a buzzword, and everyone now talks about active learning, and I'm sure in your institutions, in your universities, and I'm sure that the term active learning and deep learning are common words, common language. And active learning has now become widely recognized as a basic requirement in all courses. So there should be elements of active learning in all courses. This has become a requirement. Teachers also across disciplines are expected to promote active learning in their classrooms. This has become a university policy in our universities. Sultan Qaboos University here in Oman, it has become like a policy across all the colleges, promoted, of course, by top management.
However, active learning is not always as active as it is claimed, and that's my big claim here. Also, active learning is not only limited to what the teachers do in the classroom. So we need also to keep in mind that it also has something to do with the learners and what goes deep into the learners' brains. So that's has very close connection to what Prof. Yanallah has just discussed. فقط اسمح لي لمن يسأل عن الترجمة، هناك أيقونة في أسفل الشاشة، اضغط عليها أو اضغطي عليها واختاري اللغة العربية. شكرا. تفضل دكتور. Yeah, شكرا. And so I was just saying that for this active learning is not something only limited to what the teachers are doing in the classroom, but it has also to do with what goes on deep into the students' brains. Another point is that promoting active learning leads to greater autonomy and learner autonomy and also learner engagement. So when we design our learning in such a way that promote active thinking and deep learning, this in a way would lead eventually to having more autonomous learners and more independent learners in the way they think, and of course more engagement. Also, active learning should not be confused, as I said earlier, should not be confused with active teaching. We are very active in the classroom. We do everything we can to make our classes fun and things, but is that really active learning? Is that active learning? Those might be more of active teaching than active learning. So active teaching might not necessarily lead to active learning. So we need to make a distinction here. Active learning also has essential and observable components. These components that lie down the iceberg, I'm going to show the iceberg later, and you see that there are unobservable components that we cannot see on the learners. That's something that goes deep in the students' minds. Okay, so let's get some definitions here. What do we actually mean by active learning? Okay, I'm going to show you some of these classroom scenarios or pictures from a classroom. So I wish we can have like some kind of interaction with the audience in the chat box so they can also get engaged. So what do you think? Is this active learning, do you think? This is a classroom. You can see the students are sticking up their hands and they are very active in the class. They are following what the teacher is saying. Everyone is ready to answer questions. Do you think this is an active learning class? Yes? No? Maybe? Okay. What about this one? Let's move on to another scenario. Here is another classroom. All right. The setting is different now, as you can see. The students are working around the table. Perhaps the teacher is there, but look at the teacher here has a different role compared to here, for example. Okay, just because of the short of time, I have to move on fast. So this is the second scenario. So would you say that this is active learning? Okay, I'll leave that to you to answer later. All right, what about this one here? Here is the teacher is using gadgets here, and this is Kahoot for those of you who use Kahoot in their classrooms. So do you think this is an active learning classroom? Okay, what about this one here? Okay, how is this different? All right, what about this one here? Okay, so would you say that this is active learning? Perhaps not. Okay, so that's up here. It's I'll leave that to you to think about. That's active sleeping. Looks like so. Right, let's take some definitions of active learning here. It's an approach to instruction that involves actively engaging students with the course materials through discussions, problem solving, case studies, role plays, and other methods. And I have highlighted the key words here for you to keep them in mind. So it's about actively engaging students with the course materials. Okay, the question is, to what extent we do this in our classrooms? Again, another question to think about. Okay, active learning approaches place a greater degree of responsibility on the learners than passive approaches such as lectures, but also in the instructor guidance here is still crucial in the active learning classroom. So here we are giving the learners more responsibility compared to the passive approaches, okay, as it's the case with lecturing, for example. So that's active learning.
And this is like Queen's University as a source. Let's look at another definition from ChatGPT this time, Dr. Souli. Active learning is a process in which a learner engages in a task and actively seeking out information to improve their understanding and performance. Look at this in words in red. Actively seeking out information. يعني بناء المعنى بشكل نشط. Actively seeking out information to improve the student's understanding. This is in contrast to the passive learning in which learners only receives information without actively seeking it out. And this is a crucial point, ladies and gentlemen. For those of teachers here who want really to leave or make impact on the learners, give them the chance to actively engage in the materials so they can actively seek out meanings. يعني المشاركة في صنع المعنى. Okay, and this is a crucial point in active learning and in deep learning as well. Active learning also can involve techniques such as, look at these list of techniques, the beautiful techniques like problem-solving learning, okay, the PPL, problem-based learning, inquiry-based learning, project-based learning. These are all these techniques encourage students to explore and investigate concepts of their own. And it's very much related to what Prof. Yanallah and previously Jay has also mentioned. Let them explore, let them investigate concepts of their own. This ChatGPT, as I said. Okay, let's look at the theoretical underpinnings of the AI. What are the theories behind active learning? So we talk about active learning. Okay, نوع من التأصيل للتعلم النشط، نوع من التأصيل النظري. So theoretical underpinnings of active learning. Active learning is deeply rooted in theories such as constructivism, البنائية، النظرية البنائية, and also the deep learning theory, نظرية التعلم العميق. And these emphasize the importance of students' engagement, collaboration, construction of their own meaning. See, you notice that this is صنع المحتوى, المشاركة في صنع المحتوى أو صنع المعنى, learning through social interaction, as well as learning beyond the topic itself. So we want the students to go beyond the topic itself. And that's what actually deep learning is. So this will lead eventually to deep learning. Also, these theories suggest that students learn best when they are actively engaged or involved in the learning process, right? They have to be actually engaged in the learning process, and when they are encouraged to structure their own knowledge and meanings. Again and again, we are asking our students here to construct their own meanings and construct their own knowledge. So they seek out knowledge on their own. Is that hard to do? How much of this do we really do in our classroom? لأي مدى نطبق هذا في محاضراتنا وفي حصصنا. And that's the crucial question. That's the main question. Another theory is the metacognition. Metacognition, ما وراء المعرفة. Metacognition refers to students' ability to reflect on their own learning and monitor their own progress. And this is also that Prof. Yanallah has also mentioned the تعمل, reflection. And the students also should be able to monitor their own progress. This is what metacognition is, and I think this is the missing component. مفقودة هذه الحلقة من مناهجنا. Metacognition. So it's not about thinking about learning. It's about thinking about learning rather than thinking about what has been learned. Okay, so that's metacognition. It's not just thinking about, okay, I have learned about space, I have learned about holidays, I have learned about pollution. No, it's not about thinking about the topic, but going beyond the topic and thinking about how I am learning. Okay? It's about how the students are learning. Active learning activities often also require students to engage in metacognitive processes, such as setting goals, monitoring their own learning, evaluating their own performance, and so on. And by engaging in metacognitive processes, what would happen? The students can then achieve deep learning. And I'm here trying to connect what Jay and Prof. Yanallah say to what I'm arguing here. So we're trying to connect here. Deep learning then, and also self-directed and autonomous learning will become hopefully a result of active learning. All right. In order to understand learning better, let's look at these three pillars of effective learners.
In order for learning to happen, we need those three basic components. We need passion, we need exposure, and we need practice. And those three together actually need to be present. Passion alone is not enough without exposure and practice. Exposure alone is not enough without passion and practice. And if you have passion and exposure, but you don't have the opportunity to practice what you have learned, is also a problem. So for learning to happen, to take place effectively, then we need the three components together. Now let's look at this. I am arguing here, I'm asking this question, why we teach this way, all right, in linear, teacher-fronted kind of learning. The teacher is in front, students are sitting in rows, right? Isn't that the way, you know, that we teach? Maybe recently it has moved to round tables and so on, but this is a conventional way of learning. Now, why we teach this way if learning looks like this, all right? Learning actually is organic rather than linear. It's not linear, it's organic, all right? It's really hard to define learning. It's really hard to understand how learning takes place. It's very complex, all right? It's multifaceted. So it's not easy to define learning. So why we teach this way, okay, one direction of learning from the teacher to the learners, if actually learning takes place this way, this is how it happens. It's organic, متداخل, عضوي. So this is something to think about as well. All right, and I'm sure some of you have seen this. So this is the passive teaching methods, and then down here we have the participatory teaching methods. Look at the retention rate. Look at the retention rate. How much information students can keep out of lectures? 5%. What about reading? 10%. What about showing students visual aids, audio visual? 20%. It goes down to 75 to 90% when the students are involved in active learning. I wish I had more time to explain this, but Dr. Saud is looking at his watch now. I think so. Okay. Why should we care about active learning? Very quickly. Why should we care? Have you seen this? I'm sure maybe some of you have seen this before, but it's really funny. Here's the two guys. One of them has a dog. The dog's name is Stripe. And it looks like he taught his dog how to whistle. So I taught Stripe how to whistle. And so the other guy said, oh, I don't hear him whistling. He said, well, I said I taught him, I didn't say he learned it. So here we're talking about the teaching and learning mismatch. So the point here is that learning is not the direct outcome of teaching. We need to understand this mismatch. Here is another one. I don't understand this, miss. Well, but I taught you this in class. Does this sound familiar? So you teach something and then the students come up and say, well, I don't really understand this. Well, I just explained it in class. What's going on? So we assume that things we explain to students, they take it on board automatically. But the fact is, it doesn't happen that way. Why should we care? Why do we discuss active learning? Why are we all here this evening to discuss active learning and deep learning and critical thinking? It's because it's one of the key goals of education in the 21st century, right? It's also develops learners' key skills required by employers. We can't ignore employability, okay? Also, active learning develops a sense of interdependence and collaboration and responsibility within the learners. That's why we need active learning and deep learning, because it does this. Now, I want every one of you here, ladies and gentlemen, to think about what's going on in your classroom and what's there in your syllabus, in your syllabi. Is this happening? Is this taking place? So that's a question to take home. Active learning also helps learners to develop ownership of what they are learning. I don't know if one of the presenters just before mentioned this ownership of learning. I think you, Jay, mentioned ownership of learning. So the learning becomes mine. I'm part of it. I'm part of the story. I'm constructing my own knowledge. I'm constructing knowledge with other learners. So it's me. It's not the teacher is delivering it to me. I memorize it and then put it down on the test paper at the end of the semester. No. And now I'm taking a more active role in learning. So I own this learning.
I hope this makes sense. So I don't know how much of this is really happening in our classroom. Ownership is something I think is missing in our learning. Okay, so that's why we see that the end of the semester, what happened after the end of the exam, the day of the final exam, Dr. Saud, what? The books, okay, they'll go everywhere. There is no ownership. I don't own that learning. Okay, it doesn't belong to me. It belongs to the school. It belongs to, I don't know, the books and so on. We don't want that. We want to change that. We want to make this learners feel the ownership of the learning. It belongs to them. Okay, and finally, we need active learning because students are different in their abilities and interests, right? They are. And so active learning offers them fair and ethical options. So it gives them an option, an alternative when it comes to learning and assessment, okay? And so active learning, then, for example, we don't assess the students in the same way. We assess the students based on their abilities. So it gives them fair and ethical option, okay? Let's look at this. Here we have HOTS, and then here we have learning, deep learning as well. What is HOTS? HOTS is the higher order thinking skills. And so active learning actually helps to promote HOTS, higher order thinking skills, مهارات التفكير العليا. And also active learning activities also develop deep learning. And in this way, we are trying to connect deep learning with critical thinking, with active learning, with higher order thinking skills. Now, I'm problematizing common practices. Now, what's happening in reality? In most active learning practices, they are not really actually as active as they are claimed. You see, you listen to teachers say, well, I'm doing active learning in my classroom. Okay, when I step in the classroom and do some quick observation, I don't really see active learning in the classroom. I see active teaching. All right? So we don't want to confuse active teaching to active learning. All right? That's the second point. And then active learning is not only limited to a single set of observable behavior. The question is, when you walk in the classroom, do you see active learning on your learners? Is it something observable? Is it something I can see on the learner? Okay, oh, that guy is doing active learning. This guy is not, he or she doesn't seem to be doing active learning. You know, can we say that actually? Is it something we see? And my argument here is that it's not really actually things we can see, because it comprises essential unobservable components, and these unobservable components are rarely considered or discussed, as we can see here. Jay, you also had sort of an iceberg, and here I also have another iceberg for active learning. Now, I claim here that the only observable tip of the iceberg, the thing we can see, is the behavior, suluk. Okay, that's the only thing observable. But what goes down the water, down the ocean, is a lot of other things, like learning theories, we don't see them, engagement, metacognition, ما وراء المعرفة, learning strategies, and learner autonomy, استقلالية المتعلم. And by the way, I have my own another separate workshop on learner autonomy, because that's my PhD topic. So I want you to consider this. It's not something we can see. It's something that lies deep in the learner's head, and that's you talked about the thinking, you talk about the deep learning and what goes on in the learner's minds. Look at these 5 dimensions of active learning. If I want really to promote active learning, I should consider those 5 dimensions. What are they? There are 5, and they're going to see the triangle later, the taxonomy in the coming slide. Here we have behavioral. I have to consider the behavioral level, behavior engagement of my learners, the cognitive, emotional, the social, and the metacognitive. These are all different levels. Again, they are behavioral, cognitive, emotional, social, and metacognitive level. So let's see how they relate to each other. Look at this. Now, as you can see, this is a triangle, wide on the base and small, tiny part at the top here. So we have the physical and the behavioral engagement here. Okay, cognitive engagement, metacognitive engagement, emotional engagement, and then we have social here. Okay, this happens the least. Usually learning is confined to classrooms. Once students leave the classroom, they are in a different world. Okay, emotional is again rarely considered. So to what extent
we engage our learners socially and emotionally, and to what extent they are also engaged metacognitively. Cognitively mostly is there, and of course behavioral is there because we can see them, they are present in the classroom, but that's not enough. So my argument is that for active learning and deep learning to actually happen, we need to engage our learners in those higher levels of engagement: social, emotional, metacognitive levels. All right, this is my main argument this evening. All right, so what we have discussed so far, very quickly, when do you think then active learning could become less active or inactive? That's a question to think about. Very quickly, I don't have much time left, but try to think about this question. So in relation to this, when do you think learning could become inactive or less active or surface, superficial kind of learning? The answer is when learning is only confined and limited to those two base levels, without us trying to elevate the students' thinking, and we help them engage metacognitively, emotionally, and socially. And if I have time to give you a couple of examples of how topics chosen by my students for their projects that show emotional and social engagement. Right? I can spare just 2 minutes, Dr. Saud, to give this very important example where one of my students have chosen to work on, for her own project, to work on a process called dialysis, عملية غسيل الكلى. Okay. Now this dialysis process is complex, and I was curious actually and I asked my students, why did you choose this particular topic? What's special about this topic? She said, Doctor, we recently found that one of our sisters has kidney failure, فشل كلوي للأسف. So see how emotional the student was, and she wants to find out the different types of dialysis, different types of she wants to compare different types of dialysis in order to then decide whether it's better for her sister to go to hospital to do this dialysis, or to buy the machine and do it at home. You see that there are two options available for patients who have to do kidney cleaning every week. And so she was so emotionally engaged in this, and that was also social engagement. So she was able to bring in her private life experience in the classroom, and the things that she learned in the project were required by the course of the classroom to her parents as well. That's the point. So I really want everyone now to think about this. It's not enough to engage our learners only at the cognitive, but also the emotional and this. So let's very quickly look at these sums of strategies, and then I conclude. Revisit the course learning outcomes, our learning outcomes, and make sure they are active learning bound learning outcomes. Okay, أهداف المقرر. لننظر أهداف المقرر. ونراجع أهداف المقررات. Rethink and revisit our learning outcome, our course learning outcomes. Do these learning outcomes include anything about active learning? That's the question. And then make your students become aware of what active learning is. This orientation is important. تحضير الذهني والنفسي لتقبل active learning, and how to learn actively and what the benefits of active learning for now and future. See, one way to convince them about to do the active learning. And also try to create opportunities for students to actively engage in the 5 dimensions of active learning: behavioral, cognitive, metacognitive, emotional, and social, the 5. So try to engage them in that very quickly. And also more strategies is adopting the ABT, which is the autonomy-based teaching approach. Autonomy, by the way, is about giving the students more responsibility in their learning, so they can then take charge or take control of their own learning. That's what autonomy is. And also want to adopt formative and educative active learning bound kind of assessment. It's not assessment, the conventional assessment, but paper and pencil, a kind of assessment, but assessment that also supports active learning.
That's very important, because we don't want like teaching to be on one side and then then the assessment comes and then it's completely different. No, we want the assessment and teaching to go hand in hand to achieve active and deep learning. Incorporate active learning strategies. I'll give you some strategies now. The 4C skills: communication, collaboration, critical thinking, and creativity. The KWL method: what I know, what I want to know, and what I have learned. Another method is the PPL. I'm sure all familiar with problem-based learning or project-based learning. PPL, please. If PPL, KWL, 4Cs are not incorporated in your course, think about it. And then try to engage students in debates. A very, very important and very helpful strategy. And give them the chance to teach part of the content. How many of you have tried this? Give them the ability, the chance, the opportunity to peer teach a small part of the course. I do that, and I found it very, very helpful, because I tend to tell my students that one way to learn something is by teaching it to others. One of the good ways, one of the best ways to learn something is by teaching it to others. If you can give the chance, your students a chance to prepare some content, or maybe small groups, and then come the following day and teach it, you'll see how much students are involved and engaged in that. More strategies. Try to engage in classroom-based research. Why is research important? It's because you research yourself as a teacher. You research your teaching. You research your students. You tend to understand your students' learning. You also try to understand your context. And these are 3 examples of classroom-based research. I'm sure you have many of you, if not all, are familiar with action research, like اللي هي تسمى أبحاث الفصل أو أبحاث الدرس. Exploratory action research, EAR, and also scholarship of teaching and learning, اللي هي SATL. And I have a separate workshop on those 3 kind of classroom-based research. So we want teachers to engage in this kind of research in order to help promote active learning and deep learning. And for those who are active in publications and doing research, here is an internationally renowned journal on active learning in higher education. So you can visit their website, and this is one of the state journals on active learning. So the takeaway, I'm finishing up. The takeaway here is that active learning becomes really active only when all the 5 dimensions of learning are catered for in the learning process. As you can see them here: the behavioral, cognitive, emotional, social, and metacognitive. So in order for our learning to become active and deep, we want to involve students or engage students in all of these active learning strategies. So it's not just enough to engage them at the basic levels. If I just half a minute to go back to this, I think this is a very important and very helpful taxonomy here, where we don't want our students only to remain at the first and second level, but we want to engage them in metacognitive, emotional, and social levels, so for deep learning and active learning to take place. And I think I've covered what I planned for, and that is the thank you slide. Thank you so much. I'm sorry if I have exceeded my time. Thank you. شكرا جزيلا دكتور هاشم، شكرا جزيلا لهذا الثراء المعرفي، وأيضا شكرا للمادة الثرية التي قدمتها. في الحقيقة أيضا أنت تحرجني كما أحرجني زملائك السابقين جوي مكتاي والدكتور يعني الله في أن ألا أقف أمام هذا الثراء، ولا حقيقة من اللقاءات الصعبة والتي حديتموني فيها بهذا الثراء المعرفي الذي لا أستطيع إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل. تعرضت، وكأن أيضا كذلك اللقاء يتسلسل، قدم جيمكتي، تعلم العميق، تعريفه، استراتيجياته، مهاراته، تعرض لبعض الاستراتيجيات. جاء الدكتور يعني الله وتحدث عن مهارات التعلم العميق التي تعزز هذا مهارات التفكير الناقد الذي يعزز التعلم العميق.
ثم أتيت أنت لتحدثنا عن كأنك بيئة حاضنة، بيئة التعلم النشط، وكيف تعزز أيضا كذلك مهارة التفكير الناقد والتعلم العميق. شكرا للجميع. في الحقيقة قبل أن أنتقل للأسئلة، أنا لو أفتح المايك للجميع لشكروكم بملء أفواههم، لكنني سأصفق نيابة عنهم جميعا، ولعلي يعني أكفي أو أن أستطيع أن ألبي كل الشكر الذي ذكره الزملاء حقيقة في هذا الثراء المعرفي. هناك أسئلة كثيرة. قبل أن أفتح المايك، بقي أمامنا تقريبا 10 دقائق ثم نختم. لعلي أبدأ بالأسئلة التي وردت في الشات، وشكرا للزملاء جمعوها لي وجعلوا المهمة سهلة. السؤال الأول لجي مكتاي. If you are with us, what is the relation between deep learning and artificial intelligence? ما هي العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق؟ جي مكتاي, if you are with us. I am. My video is off, but I am here. Okay. This is a wonderful question, and I don't have a full or deep answer, but I'll give a few thoughts. Hold on one second. Okay. To me, deep learning, as it implies the ability to transfer, to me suggests that learners can go beyond the information given to address something new or unexpected or just a new opportunity. In other words, transfer often involves some degree of creative thinking. And while I do think that there's potential for artificial intelligence to do this, in fact, the idea of generative AI is really getting at the machine can transfer. I'm not certain that we're completely there yet. It seems to me that the present AI systems can synthesize and give back a lot of information, but may not be able to address something that's truly novel. The last point I'll make on this, however, is I like to think of AI at the present time, at least, as another idea partner. So if students are working on a problem or researching something, AI can give them ideas, give them things to consider, even challenge their thinking. But my hope is that we wouldn't just accept anything an AI engine gives us. We need critical thinking more than ever to critically appraise whatever information we get from AI systems. The last thing I'll say, however, is that I think artificial intelligence is continuing to develop, and who knows where it may lead in the future. Maybe it will become the deepest thinker. شكرا جي، شكرا. Thank you very much. السؤال الآخر لسعادة الدكتور يعني الله، من خلال الشرائح التي تعرضتم لها وعرضك الشيق والتطبيقي والإجرائي، وتعرضتم لخبرتكم كمعلم، ما هو التحدي الذي يواجه المعلم في البيئة الصفية في تنمية مهارة التفكير؟ أكبر أو أعظم تحدي دكتور؟ طيب، أكرر سعادتي والله بوجودي معكم مع كوكبة الخبراء، وأرى أنه التحديات كثيرة، ولكن أهم تحدي هو تلبية الاحتياجات الأساسية للطالب حتى يستطيع أن يتعلم بشكل عميق. الإشكالية ما هي أخي دكتور سعود؟ إنه نحن نريد أن نصل إلى التعلم العميق، ونحن لم نلبي أصلا الحاجات الأساسية للطلاب. يجب أن يتفهم جميع المعلمين والمعلمات ما هي الاحتياجات الأساسية للطالب. يعني سأضرب مثالا بسيطا، لو أن هناك طالبا مثلا يحتاج أن يقضي حاجته مثلا في دورة المياه، ثم يرفض المعلم أن يمنحه الفرصة، هل يستطيع هذا الطالب أن يتعلم؟ لا يستطيع الطالب أن يتعلم. الأمر الآخر، إذا لم يشعر بالأمان، وهذه النقطة تحدث عنها أخي الدكتور هاشم، وهي الجوانب الانفعالية، إذا لم يشعر بالأمان في البيئة الصفية فلن يستطيع أن يتعلم. ولذلك يجب أن يكون آمنا. يعني الآن لما أطرح على الطالب سؤال، وأهدده بالدرجات، هل يستطيع أن يتعلم تعلما عميقا؟ لا يمكن. أيضا بعض المساهمات للطلاب يجب أن تجد التقدير الحقيقي لها، لأن التقدير ماذا؟
لأن التقدير حاجة، ويجب أن يمنح الطالب حاجته من التقدير حتى يستطيع أن يتجاوز العقبات. أعتقد أنه التحدي الحقيقي أن نلبي الاحتياجات الأساسية قبل أن نفكر في تنمية التعلم العام. شكرا جزيلا دكتور. يعني الله السؤال أوجهه الآن لسعادة الدكتور هاشم، هل يمكن توظيف نماذج كيجن في التعلم النشط كمدخل لتفعيل استراتيجية التعلم العميق في الصف؟ شكرا جزيلا، شكرا على السؤال. هي يعني في هناك استراتيجيات كثيرة في الحقيقة ممكن توظيفها، لكن أنا النقطة اللي أريد أوصلها إنه هي الفكرة إنه ليست فقط في الاستراتيجية التي توظفها أنت كمعلم في أثناء الشرح، ولكن هي الفكرة إنه ما هي العمليات العقلية والسلوكية التي يقوم بها الطالب. يعني نتكلم عن role, the learner's role. ما هو دور المتعلم في هذه العملية؟ بغض النظر عن الاستراتيجيات، أنت كمعلم عندك عديد من الاستراتيجيات، والاستراتيجيات احنا صعب نحكم عليها على أنها تنفع في كل البيئات. في استراتيجيات تنفع في بيئة وقد لا تنفع في بيئة أخرى، وقد تناسب موقف تعليمي ولا تناسب موقف تعليمي آخر. الشاهد من الأمر هو ليس فقط طبيعة الاستراتيجية، ولكن الدور الذي يقوم به المتعلم. إذا كان هو دور سلبي ومستمر أيضا إنه دوره سلبي في المستوى السلوكي والمستوى العقلي ومستوى ما وراء العقلي ومستوى المشاعر ومستوى الاندماج المجتمعي اللي هي السوشيال، إذا كان لم أحقق هذه الخمسة مراحل اللي شفناها في المثلث الأحمر أو في هذا التاكسونومي، فما أقدر أقول على أنه فعلا عندي تعلم نشط أو تعلم عميق. أنا أحتاج أني أقف للحظة وأتفكر وأفكر في دور المتعلم في العملية التعليمية أو في الموقف التعليمي. هل هو دوره سلبي متلقي أم أنه دوره نشط يساهم في صنع المعنى، يساهم في صنع المعرفة، co-constructing knowledge with others, okay, making their own meaning. إذا هذه هي النقطة الجوهرية يعني في الموضوع بالنسبة لي. شكرا دكتور هاشم. في الحقيقة الحضور تجاوز 1000، كل واحد كتب شكر، كل واحد كتب سؤال، كل واحد كتب مداخلة، لا نستطيع حصرها أمام هذا الكم المعرفي، لكن المكتب سجل هذا اللقاء، واللقاء سيكون متاح على قناة المكتب في اليوتيوب، وهو متاح إن شاء الله من يوم غد. الزملاء يعملون ليل نهار من أجل أن المادة هذه المعرفية وغيرها من ثراءات المكتب السابقة هي موجودة على قناة المكتب. أيضا كتاب سعد الدكتور جي أيضا موجود على رابط، ممكن أطلب من الزملاء إعادته مرة أخرى، اللي هو استراتيجية التعلم العميق، أدوات لإشراك الطلاب في صنع المعنى. سعد الدكتور يعني الله وضع وسائل التواصل وأيضا كتب الثرية، والدكتور هاشم كذلك كتبه وأبحاثه ووسائل التواصل المتاحة للجميع. المادة سترسل أيضا عبر الإيميل المسجل. الزملاء اللي يسألون عن رابط التأكد من الحضور والشهادة على موقع الدورات التدريبية. كل حاضر معنا لديه موقع يتم إرسال الإيميلات فيه ويتم إرسال روابط التقييم فيه، وأيضا كذلك الشهادات تكون متاحة بعد التقييم. التقييم لن يكون حاضر إلا بعد إقفال الشاشة، سيتاح رابط التقييم في الموقع. الحديث كثير، لكنني لعلي أختم بدقيقة مع كل متحدث. ماذا تريد أن توجه من رسالة في التعلم العميق والتفكير الناقد لهذا الحضور الكريم؟ تفضل جي مكتب، تفضل. I'm not sure. Was there a question for me? السؤال في دقيقة واحدة، ماذا تريد أن تختم به اللقاء كتوصية في دقيقة واحدة؟
Jay, are you listening to me? Yes, but I Okay. didn't hear an In- English version of the question. Sorry. Okay. In 1 minute, what will you conclude? Well, I very much enjoyed the presentation, the second presentation, which I could understand in English. And I will conclude by saying that active learning is a means to deep learning, but active learning by itself is incomplete, as the previous speaker noted. We have to actively engage the student's mind, thinking through the various active learning mechanisms and techniques that were mentioned. Active learning by just having students do things is inadequate. We could have students create a model of a pyramid, the pyramids out of cardboard, but that wouldn't engage necessarily deep learning. But again, I very much enjoyed the last presentation, and I will thank everyone for allowing me to join you today. شكرا. دكتور يعني الله تفضل. دقيقة واحدة يا دكتور عشان الوقت. طيب، في دقيقة واحدة هناك نقطة جدا جميلة في موضوع التعلم العميق، أريد أن أختم بها. أنا أدعو كل من يسمعني الآن من المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس أنه يقدموا المعلومات مصحوبة بالانفعال، يعني عليهم أن يهتموا بالجانب الانفعالي لأن له دور كبير جدا في التعلم العميق. سأعطيكم مثالا بسيطا لموقف النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع معاذ بن جبل. قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. يقدم الانفعال أولا، ثم يقدم بعده فيقول: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يدرك النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا التوجيه ما دام مصحوبا بالانفعال سيكون أثره أكبر وسينتقل إلى الذاكرة طويلة المدى، وبالتالي يظهر في السلوك باستمرار. لذلك اهتموا بالجانب الانفعالي كما تهتمون بالجانب المعرفي والجانب المهني. شكرا جزيلا. دكتور هاشل في دقيقة واحدة، أتمنى دقيقة واحدة. جزاك الله خير دكتور سعود. والله في الختام يعني أنا أتمنى من الحضور المعلمين والمعلمات سواء كانوا في مستوى المدارس أو مستوى الجامعات والكليات على أنهم يعيدوا النظر في الأهداف التربوية الموضوعة للمقرر، وإذا كان هناك عدم تضمين لأهداف تشجع على التعلم أو تعزز التعلم النشط الأكتيف ليرنينج والتعلم العميق الديب ليرنينج بأي صياغة مختلفة، ولكن هذه الأمر يجب أن يكون حاضر في الأهداف بحيث أنها تكون يعني كورس أو مقرر متكامل يعني يساهم أيضا في تحضير الطلاب عقليا وانفعاليا ومعرفيا بشكل متكامل، لأن المعرفة بتكون متكاملة بهذه الطريقة. فالأهداف التربوية الموضوعة أعتقد أنها بحاجة إلى مراجعة وبحاجة إلى أن نعيد النظر فيها وتضمينها لما ذكرناه في هذه الثلاثة محاور بما يتعلق بالاكتيف ليرنينج والديب ليرنينج والكريتيكال ثينكينج. هذه النقاط الثلاث يجب ان تكون حاضره في اهدافنا بحيث انها هي تكون الموجه للعمليه التعلميه. شكرا. شكرا لك سعد دكتور هاشل السعدي. شكرا لك جي مكتاي. شكرا لك سعادة البروف يعني الله القرني. بكل كلمات الشكر وبكل معاني الوفاء من مكتب التربية العربي لدول الخليج لهذه الكوكب النير اللي تحضر معنا ما لا يقل عن 1000 من السادة الحضور الذين أمتعونا بحضورهم وشرفونا كذلك بمشاركاتهم الثرية في شات اللقاء وكتاباتهم وشكرهم وثنائهم. وأيضا الشكر لكم أيها السادة المتحدثين لهذا الثراء المعرفي، المادة العلمية، أيضا المادة الإجرائية التي سكبتم فيها أمثلة تطبيقية وأدوات لإشراك الطلاب في صناعة المعنى. لا أستطيع أن أختم اللقاء إلا بالدعاء والثناء والشكر والتقدير. فشكرا لكم من الأعماق نيابة عن معالي المدير العام الدكتور عبد الرحمن العاصمي وكافة الزملاء والزميلات.
أمسية سعيدة نختمها بليلة سعيدة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحون على خير.